Jai Jai Shri Krishna. Welcome to day 5 of our Ramayana camp. A very warm welcome to all of you. So good to see you all here again. An enthusiastic lot of kids. Very, very nice to see all of you. So today we'll be doing again a lesson from Ramayana, a character from Ramayana, a Shastra point. Rather, we'll be doing a Sampradaya point today. I'll explain what is Shastra and Sampradaya at that time. And then we'll be learning 2 shlokas and doing some fun activities, just like the last 4 days. After that, today I'll give you some instructions regarding tomorrow, the final day of the camp. And tomorrow we'll have the concluding session. This is for the information of people who are not present live here. In case you have missed any day of the camp, do try to come tomorrow so that we'll have a complete summary of what happened in the 5 days. So do not miss tomorrow's camp at any cost. And all of you present here also, do continue coming like this. So with this, we get started with today's presentation. Just a minute. Okay, so in Sampradaya Manjari ePatashala's Ramayana camp, what did we learn on the first day? We learned how to stay calm and do what is right from Lord Rama. And then we learnt about the character Shatrughna, who was Rama's youngest brother. Then we learnt about how to speak sensibly from Jatayu on day 2. And the character we learnt about on the second day was Trijata. On the third day, Hanuman taught us the lesson about how to go beyond and perform with excellence. And the characters we learnt about were Vibhishana's assistants. The fourth day, we learnt about Sita Devi, who taught us how to be compassionate. And we learnt about Sumitra Devi, who was an ideal parent. Today, we are going to learn a lesson which is called as avoid the unnecessary. Now we don't have a single character giving us this lesson, but many events from the Ramayana tell us what to avoid or what not to do. Okay, it's very important to avoid certain things, like how we are supposed to follow certain rules. It is also important to avoid doing certain things. For example, if we are traveling and we encounter a signal, a traffic signal, if the signal says green, we are supposed to go. If it says red, we are supposed to stop. So here, if it says red, it is extremely important to stop. You cannot violate the signal, right? So in life, there are many things which are very important to avoid. You should not do certain things. So Ramayana teaches us many lessons about what not to do. So we shall see 4 such lessons today. So I have a table here. What is to be avoided? The first thing that we need to avoid is promising in haste. Do not promise in haste. And this was shown to us by Dasharatha. The next lesson is do not get influenced by jealousy. This was shown to us by Kaikeyi. The third one was do not support injustice. This was shown to us by Kumbhakarna. And finally, do not fear to do the right thing. Now this is a positive do not. I will discuss how it is when we get there. This lesson was shown to us by Vibhishana. Now let's go one by one. The first do not that we are learning today is do not promise in haste. Now we all know that Dasharatha had promised something to Kaikeyi. Alright. So what had he promised? We saw right on the first day that when Dasharatha went for a battle with the Devas, Kaikeyi was his charioteer, and there was a time when Dasharatha became very badly wounded and Kaikeyi
saved him from the battlefield. She saved him in two ways. First, she rode away the chariot from the enemy territory to safeguard Dasharatha. And it is said that the wheel of the chariot was about to get dismantled because a nut inside that wheel had come out. An iron nail inside that wheel had come out. So the wheel was going to get detached from the chariot. If the wheel gets detached from a vehicle, what happens? The chariot will topple, right? So to save Dasharatha from that, Kaikeyi actually held her finger inside the chariot because she had a boon that her finger would be like iron. So she held that finger in place till Dasharatha fixed the wheel and got the chariot ready. So like this, Kaikeyi helped him in battle. Because Kaikeyi helped him in battle, Dasharatha said that I shall give you 2 boons. You asked me for 2 boons. Now, it is a nice thing to reward somebody for what they do, undoubtedly. But how did Kaikeyi receive the reward? Kaikeyi said, I will accept your boons, but I will not ask what I want right now. I will ask at a time that I want to ask. Now, Dasharatha did not think about what might be in store. Why is she making such an unconditional statement? He just promised to her that, okay, fine, whatever you ask for, whenever, I will give it to you. Now, this was a hasty decision. He should have thought about it. It was good to reward her, undoubtedly. But when she didn't take the reward at that time itself, Dasharatha should have told her that, no, you ask right away. You ask whatever is there in your mind, no? He could have told her that, isn't it? But she didn't think about what she can ask. He very conveniently, without giving much thought, promised that, okay, fine, whatever you ask for, whenever, I will give it to you. So this was a hasty promise. And we know what happened because of that promise. Because of that promise, he had to send his dear son Rama to the forest, and because of that, he lost his life also. So it's not good to promise in haste. Now, Dasharatha not only promised to Kaikeyi in haste, but he had also promised to sage Vishwamitra in haste. Now, this happened much before Rama left for the forest. In the beginning of the Ramayana, when Rama was a small child of about 12 years, it so happened that sage Vishwamitra visited the court of Dasharatha. As soon as sage Vishwamitra entered, Dasharatha was so happy that he said, my life has got meaning today because of your arrival, O sage. I am so blessed to have you here. Command me. What shall I do for you? I promise to do whatever you ask for. Vishwamitra had not even asked anything, had not even said much. But Dasharatha promised to him, even before anything happened, very hastily. Now, what did Vishwamitra ask? Vishwamitra said, I want you to send Rama with me to the forest to fight with Rakshasas. Now, Rama was just about 12 years old. Dasharatha became very scared. He was like, my child Rama, he's just a child. How can he go and combat fierce Rakshasas? I will send my whole army. If you want, I myself will come and assist you in this task. But please don't ask for Rama. He's too young. Now, Dasharatha had promised that he would give whatever Vishwamitra asked for. Or rather, he asked Vishwamitra to ask for anything. But when he asked for something, Dasharatha was not in a position to give it to him with wholeheartedness. Isn't it? So then what happened? Then sage Vasishtha, the royal Pandit of Ayodhya, convinced Dasharatha that don't worry, no harm will befall Rama. Vishwamitra will take care of him. In fact, Vishwamitra has come to do some good for Rama. And then, after getting convinced, Dasharatha sent him. But this ended well, because at the end of it, Rama got wedded to Sita and everything went on well. So, though Dasharatha promised hastily here, nothing bad happened. But, in case of Kaikeyi, a hasty promise led to a disaster. So, it's very important to think before you commit for anything. Think before you tell anybody anything that you will do something. Think before you promise. So we must
Never promise in haste. That is the first lesson of do not. Do not promise in haste. Now next, do not get influenced by jealousy. Now this is a lesson that is very evident. Again, the story of Kaikeyi we all know. Now little more details I will give you here than what we learnt on the first day. It is said that when Rama was announced as the would-be king, everybody rejoiced in Ayodhya. And when Kaikeyi got to know that Rama is going to become the king, she got to know through Manthara only for the first time. Kaikeyi was so pleased that she gave a present to Manthara. She gave her necklace to Manthara and said, "What a wonderful news you have given me. My Rama, my dear son Rama is going to be crowned." This is the statement that Kaikeyi made in the beginning. She was so fond of Rama. And then, when Manthara started poisoning Kaikeyi, Manthara first said, Rama doesn't deserve to be the king. He is not fit to be the king. To this, Kaikeyi enlisted the gunas of Rama or the qualities of Rama to Manthara. She said, Rama is Dharmatma, he is Satyasandha, he is the one who is always righteous, one who always speaks the truth, one who speaks kindly to everybody, one who is very fair, one who does only good for people. So many good qualities, so many virtues are possessed by Rama. What are you saying, O Manthara? If there is anybody who can become the king, it is only my son Rama who is fit for it. So fond Kaikeyi was of Rama, and so much she knew about his virtues. Now such a lady could get influenced, at what time? When, as long as Manthara was talking about Rama and his qualities, Kaikeyi kept on arguing in favor of Rama. Only when Manthara said that Kausalya, the principal queen of Dasharatha, will become more important than you, it was at this time that Kaikeyi got influenced, because she was jealous of Kausalya. She was always jealous of Kausalya, and this jealousy was kindled further by the statement of Manthara that if Rama becomes the king, Kausalya will get more importance than Kaikeyi. So it was jealousy that blinded Kaikeyi and made her against Rama. It was not that Kaikeyi was like Manthara, who disliked Rama inherently, or it was not that she didn't know about Rama, or it was not that Rama was secondary to her. Rama was her favorite, in fact. But even for such a person, when jealousy came in between, she could not see what was right and wrong. So it is very important that we do not get influenced by jealousy. We should never become jealous. If we become jealous, we will lose our happiness first. That is what happened to Kaikeyi, right? After she became jealous and she told Dasharatha to give these boons, she was no longer liked by anybody, even by her own son Bharata. Her own son Bharata condemned her when he got to know that Kaikeyi had asked for these boons. So it is very, very bad to be influenced by jealousy. We will be disliked by everybody if we become jealous. So the second do not that we learned today is, do not get influenced by jealousy. Now the third lesson of avoiding is, do not support injustice. Now we'll go to that part of the story when Hanuman burnt Lanka and went back. Ravana called for a meeting of his ministers. We all know that, right? We have seen it in Vibhishana's story. Now when he called for a meeting of all his ministers, his brother Kumbhakarna also came. Kumbhakarna told Ravana first that, see Ravana, you're calling for this meeting at a wrong time. You know when you should have called for this meeting? You should have called for this meeting before abducting Sita. You made a plan to abduct Sita very secretively with Maricha. You never discussed it with any of us. You never asked us if it is right or wrong, whether it should be done. You decided on your own. Rightly speaking,
what you did was not correct. You should not have abducted Sita. It is not the right thing to do. Kumbhakarna also said this, like Vibhishana. But Kumbhakarna added further saying, my dear brother, though you have done wrong, I am with you, because you are my brother. I will fight by your side no matter what. Knowing that Ravana had done injustice, he was doing wrong, Kumbhakarna still supported him. What was the outcome? Kumbhakarna lost his life in the battle, and their entire army also lost. So, if somebody supports injustice, then he is sure to receive defeat. That too knowingly. If somebody did not know, like in case of Ravana, he was blinded by lust for Sita. So, he was claiming that I am doing right, I am doing right. But Kumbhakarna had the sense to understand that Ravana was doing wrong. He was given an opportunity by God to have some realization. Still, he did not put the realization into use. He only supported injustice, and in the process, he got doomed. So, we understand that we must not support injustice at any cost. Yesterday, children had asked doubts about what happens when we face injustice. We should not support it. We have to stand up against it. Right? So that is what Kumbhakarna is teaching us. And even better, the lesson is taught by Vibhishana, which is the fourth do not of the day. The fourth lesson is, do not fear to do the right thing. Now this is a positive do not. Okay? We must stand up against injustice or something which is not right. If we know something is not correct, we should not stand in support of it. We must try to advise. If the advice is not heeded to, we should step away from there and go to what is right or where right is happening. That is what was done by Vibhishana. Now this story we have been hearing last 2 days, 2-3 days, isn't it? That in the same meeting, Ravana was advised for the war by everybody except Vibhishana. Vibhishana told him, it is not correct for us to go and fight Rama for 2 reasons. First of all, what you did is wrong. You should not have abducted another man's wife. Secondly, we have seen the power of Hanuman. He has burnt our entire city. It seems Ravana had the power to build back Lanka within a few days that Hanuman burnt it. He got it set right very soon. But he had damaged Lanka very badly, right? He had shown his strength so well. So if one monkey can show so much of strength, then imagine an entire army of monkeys coming like that and doing this. So is it even in the good of our kingdom that some powerful enemy like this comes and fights us? So politically also we should not go for this war. Vibhishana tried to advise. But this advice was not heeded by Ravana. He called Vibhishana a Kuladrohi and sent him away, right? Now, Vibhishana was cast out of the kingdom by Ravana. He could have gone anywhere, isn't it? He could have stayed outside the kingdom, or he could have gone to some other place. He could have gone to Patala Loka, which is the bigger kingdom of the Rakshasas. But he didn't do that. What did he do? He went to the side where righteousness was there. He went to Rama, straight. The moment he was discarded from Lanka, he flew along and stopped only at the northern shore of the ocean, at the Indian side of the ocean. So, he had the guts to go to the enemy camp. Now, just imagine Vibhishana's state of mind. His own brother had cast him away, but he had the guts to go and stand in front of the enemy. Anything could have happened to him. If he went and stood there, the Vanaras might have attacked him then and there. Probably Rama might have even put an arrow and killed him, even without inquiring. Anything could have happened, right? But he was sure that come what may, I have left what is bad and I have come to what is right. Now, whatever the righteous side is going to give me is acceptable to me. He had so much faith that somebody who is righteous will not do the wrong thing to him. So it was his trust on the faith of righteousness, faith on righteousness, that gave him the guts to go and stand in the enemy camp like that. So he did not have the fear to do the right thing. So, what did he get?
because he did the right thing. He got the asylum of Rama. He got the protection of Rama himself, and that protection of Rama was so rewarding. You know, Rama stood up against all the Vanaras to accept Vibhishana. Except for Hanuman, nobody was in favor of accepting Vibhishana. But Rama said, no, he has come and sought protection in me. I have a vrata, I have a commitment, I have a conviction that I will protect anybody who comes into my refuge. He has come and sought refuge in me. He has sought protection in me. I will definitely protect him. So saying, Rama accepted Vibhishana. Not only that, it seems he crowned Vibhishana then and there on the ocean shore as the king of Lanka. The battle was not yet fought. In fact, the monkeys had not even crossed the ocean. In fact, the bridge across the ocean was not even built. Still, Rama crowned him the king then and there, anticipatorily. They say, no, that you should have positive manifestations these days. So Rama wanted Vibhishana to become the king of Lanka. So he did that then and there. He said, fine, you will become the king of Lanka. I'm sure we are going to win this battle, and eventually, very soon, in the near future, you're going to become the king. So let us crown you right away. And he crowned Vibhishana on the ocean shore itself that day. And then after the battle, after actually Rama won, Vibhishana was actually crowned as the king of Lanka also. So he was blessed with not only the refuge of Rama, but even with the kingdom of Lanka later. And it is said that Vibhishana is a Chiranjeevi, in a sense that he will live till the end of this kalpa. That is a big span of time. And when Rama completed his avatara and went away to Vaikuntha, Vibhishana was to stay back. So Rama wanted to gift him something which was very, very precious. So you know what he gave Vibhishana? He gave his deity that he was performing Aradhana for. And who was that? That was Lord Ranganatha of Srirangam that we see today. Now it is said that when Vibhishana was flying back with Ranganatha, the Lord decided to settle down in Srirangam, but he is still looking at Vibhishana in the southern direction. Tendisai Ilangai Noki, says Alvar. Meaning that the Lord is looking southwards and giving his glances to Vibhishana always. So he is looking at Vibhishana all the time. So much of blessings, such good things can happen to a person who casts his fear away and does the right thing. So it's very, very important to do the right thing. So my dear children, combining yesterday's and today's lesson together, doing the right thing is one thing and being compassionate is another thing. Okay, compassion is in its place, but that doesn't prevent you from doing what is right. When you have to do what is right, you have to stand up for yourself and do what is right in the best possible way, in a polite way, in a calm way, but in a firm way also, right? So we'll go back to the table. We have learned 4 lessons. We should not promise in haste like Dasharatha when he did promise to Kaikeyi and Vishwamitra. We should not get influenced by jealousy like Kaikeyi, like how she got influenced when she was poisoned by Manthara. We should not support injustice like Kumbhakarna, like when Kumbhakarna did when he sided Ravana despite having a disagreement with him. And finally, a positive do not is, we should not fear to do the right thing like Vibhishana, like he did when he surrendered to Rama. Now, the relevant quotations to each of these have been given in the table, just for the reference of people who may be interested. For kids, these lessons are good enough. Now, I'll just go over the entire thing in Tamil. இன்னைக்கு நம்ம கத்துக்க போற பாடம் எதை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறது. வாழ்க்கையில சில விஷயங்களை தவிர்க்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம். எப்படி சிலதெல்லாம் செய்யணும்னு விதி இருக்கோ அதே மாதிரி சிலதையெல்லாம் தவிர்க்கணும்னு நிஷேதமும் இருக்கு. விதிகள் எவ்வளவு முக்கியமோ நிஷேதங்களும் அவ்வளவே முக்கியம் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. பண்ணக்கூடாததை பண்ணவே கூடாது. உதாரணத்துக்கு நேத்திக்கு ஏகாதசி அன்னைக்கு முந்தா நாள் ஏகாதசி இல்ல நேத்திக்கு ஏகாதசி, நேத்திக்கு சாதம் சாப்பிடவே கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம்.
மத்ததையெல்லாம் இதை சாப்பிடலாம் அதை சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறது கூட சாய்ஸ்ல வருது. ஆனா எதை விடணுமோ அதை விட்டே ஆகணும். அந்த மாதிரி விட வேண்டிய சிலது, தவிர்க்க வேண்டிய சிலது அப்படிங்கிறத ராமாயணத்துல இருக்கிற பல நிகழ்ச்சிகள்ல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம 4 நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க போறோம். அதுல இருந்து என்ன என்ன தவிர்க்கணும் அப்படிங்கறத கத்துக்க போறோம். 4 நிகழ்ச்சிகள் என்னன்னு கேட்டா, முதல்ல அவசர அவசரமா வாய விடக்கூடாது, அவசர அவசரமா சத்தியம் பண்ணக்கூடாது, இத பண்ணிவிடுறேன் அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணிடக்கூடாது. அடுத்தது அசூயப்படக்கூடாது. அடுத்தது அநியாயத்துக்கு துணை போகக்கூடாது. கடைசியில இது ஒரு நல்ல தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம். அது என்னன்னு கேட்டா, நல்லதை செய்யறதுக்கு பயம் கூடாது. நல்லதை செய்யறதுக்கு பயத்தை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு. இதை என்னங்கிறத ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். முதல்ல அவசரமா வாக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான உதாரணம் தசரத மகாராஜா. தசரதர் கைகேயிக்கு 2 வரங்கள் கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். வரங்கள் கொடுக்கறேன்னு சொன்னதுல தப்பில்லை. கைகேயி தேவாசுர போர்ல அவருக்கு ரொம்ப உதவி பண்ணியிருந்தா, அதனால சந்தோஷப்பட்டு வரங்கள் கொடுக்கறேன்னு சொன்னார் தசரதர். அந்த வரங்களை உடனே வாங்கிக்கல கைகேயி. உடனே வாங்கிக்கல, நான் அப்புறமா வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம சரி சரி நீ எப்ப வேணா என்ன வேணா கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அந்த மாதிரி அவசரமா அவர் சொல்லியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்ப என்ன மனசுல தோன்றதோ கேளுமா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா பிற்காலத்துல பிரச்சனையே வந்திருக்காது. ஆனா அப்போ அவசரமா அவளுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டதுனால பின்னாடி ராமரை காட்டுக்கு அனுப்பும்படியான நிலைமைக்கு அவர் ஆளாகி அதனால உயிரையும் துறந்தார் அப்படின்ற பெரிய கஷ்டம் அவருக்கு வந்துடுச்சு. தசரதர் இதே மாதிரி ஒரு அவசர வாக்க முன்னாடியும் கொடுத்திருக்கார். ஆனா அதுக்கு விளைவு நல்லபடியாதான் இருந்தது. இருந்தாலும் வாக்கு அவர் அவசரமா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவர் அப்படி பண்ணிருக்க வேண்டாம்னு நினைச்சாராம். அது எப்ப நடந்ததுன்னு கேட்டா, முதல்ல பாலகாண்டத்துல விஸ்வாமித்திரர் சேர்றார். அப்ப ராமருக்கு கிட்டத்தட்ட 12 வயசுதான் இருக்கும். விஸ்வாமித்திரர் வந்ததும் வராததுமா தசரதர் அவரை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு, இன்னைக்குதான் என் வாழ்வு சார்த்தகமாச்சு, உங்க சேவிச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம், நீங்க வந்தது எனக்கு பெரிய பாக்கியம், உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் தரேன், என்னத்தை செய்யறதுக்கும் காத்திருக்கேன் அப்படின்னு தானே சொல்லிட்டேன். விஸ்வாமித்திரர் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன வேணா கொடுக்கறேன் அப்படிங்கிற வாக்க யோசிக்காம செஞ்சு கொடுத்துட்டேன். விஸ்வாமித்திரர் அதுக்கப்புறம் கேட்டது என்னன்னா, இந்த ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பணும், ராட்சசால வதம் பண்ணன்னு கேட்டார். அப்போ தசரதருக்கு உரைச்சுடுத்து, அடாடா குழந்த ராமன் 16 வயசு கூட அவனுக்கு, அவனை போய் ராட்சசாலோட சண்டை போட அழைச்சுட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்றேளே, ராத்திரி கண்விழிக்க கூட தெரியாது, நிஷாச்சரர்களான ராட்சசர்களோட எப்படி சண்டை போடுவான் ராமன், நான் வேணா வரேன், என்னுடைய சைன்யம் முழுக்க அழிச்சுண்டு வரேன், ராமனை விட்டுடுங்கோ அப்படின்னு சொன்னார். இப்படி பண்ணலாமா? ஒரு ரிஷிக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டு உடனே வாக்கு மாறுற மாதிரி பேசலாமா? நியாயமா இது? ஆனா அப்படி பண்ணார். ஏன்னா அவர் யோசிக்காம வாக்கு கொடுத்துட்டார். ஆனா அதுக்கு மேல வசிஷ்டர் விஸ்வாமித்திரர் கூப்பிடுறது நல்லத்துக்கு தான், அம்சி வைங்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே அம்சி வச்சார். ராமருக்கு நல்லதும் நடந்தது, சீதா கல்யாணம் நடந்தது, அது வேற விஷயம். ஆனாலும் சொன்ன வாக்குல இருந்து பின்வாங்கும்படியான பேச்ச பேசும்படியா ஆயிடுச்சு தசரதருக்கு. அதனால அவசரமா வாக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு முதல் பாடம் தெரியாது. அடுத்த பாடம் அசூயப்படக்கூடாது. அசூயை அப்படிங்கிறது ரொம்ப கெட்ட குணம். ஒருத்தரை பார்த்து பயத்தெரியவே கூடாது. அப்படி ஆச்சுன்னா நமக்கு புத்தி கெட்டு போயிடும். கைகேயி மந்தர சொன்ன பேச்சுல மயங்கினான். எப்ப மயங்கினாங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். கைகேயிக்கு ராமனை ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால மந்தர முதல்ல ராமனை ராஜாவாக்க போறார் தசரதர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே கைகேயி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாளாம். சந்தோஷப்பட்டு மந்தரைக்கு முத்து மாலைய பரிசா கொடுத்தா. அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாளாம். என்னுடைய ராமனுக்கா பட்டாபிஷேகம், எவ்வளவு சந்தோஷம் கொண்டாடினான். அதுக்கப்புறம் மந்தர சொன்னா, ராமனுக்குன்னு சொன்னேன்டி, பரதனுக்கு இல்ல அப்படின்னா. தெரியும், ராமன் ஏன் குழந்தை அப்படின்ற கைகேயி. அதுக்கு மேல மந்திர சொன்னா, ராமன் எல்லாம் ராஜாவாரத்துக்கு லாய்க்கே இல்லைன்னு. அப்போ கைகேயி என்ன சொன்னா தெரியுமா? ராமனுக்கு இல்லாத குணங்களா? அவன் எவ்வளோ தர்மாத்மா, எவ்வளோ சத்தியசந்தன், எவ்வளோ பிரியமா பேசுவான், எவ்வளோ நியாயமா நடந்துப்பான்,
ராமனை தவிர ராஜாவாரத்துக்கு யாருக்குமே தகுதி இல்ல அப்படின்னு அடிச்சு பேசினா கைகேயி. இந்த மாதிரி மந்திர ராமனை பத்தி சொல்ற வரைக்கும் கைகேயி ராமனுக்கு அனுகூலமா தான் பேசிட்டு இருந்தா. ராமன் தான் ராஜாவானும் தான் பேசிட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் மந்திர ஒரு வார்த்தை சொன்னான். மந்திர சொன்னா, டி கைகேயி, உனக்கு புத்தியே இல்ல, உனக்கு புரியறதா? ராமன் ராஜாவாயிட்டானா என்ன நடக்கும்? கௌசல்யக்கு முக்கியத்துவம் வந்துரும். கௌசல்யதான் முக்கியமான ராணி அப்படின்னு தசரதர் நினைச்சுடுவார். அவகிட்டக்கே போவார், அவளையே பிரதானம் நினைச்சுப்பார், அவளுக்கே எல்லா பரிசும் வாங்கி தருவார். அப்ப உங்கதி என்னாருது அப்படின்னு சொன்னாலாம். அப்போதான் உரைச்சுது கைகேயிக்கு. ஏன்னா கைகேயிக்கு எப்பவுமே கௌசல்ய மேல அசூய கொஞ்சம் உண்டு. இப்ப அந்த அசூய நன்னா தூண்டி விட்டுட்டா இந்த மந்திர. அசூயைன்னு வந்த உடனே கைகேயினுடைய புத்தி பிரஷ்டமாயிடுது. இது வரைக்கும் ராமன் 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 கொண்டாடிட்டு இருந்த கைகேயி கௌசல்ய தனக்கு மேல வந்துடுவா அப்படின்னு உணர்ந்த உடனே, நீ சொல்றது சரிதான், ராமன் ராஜா வாக்கூடாது அப்படின்னு ஒத்துமிட்டாலாம். அந்த மாதிரி அசூயைன்னு ஒண்ணு இருந்தா நம்மளுக்கு புத்தி பிரஷ்டமாயிடும், மூளை வேலை செய்யாது. அசூயைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கெட்ட குணம். அசூயைங்கிறது நம்மளை எல்லாருக்கும் பிடிக்காதவாளா ஆக்கிடும். இப்படி கைகேயி நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு? யாருக்குமே அவளை கண்டா பிடிக்கல. அவளோட சொந்த பிள்ளை பரதன் உட்பட. பரதனுக்கு அவ்வளோ வருத்தம் கைகேயி மேல, இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டாளேன்னு. அதனால என்ன கிடைக்கிறது நம்மளுக்கு பாடம்? அசூயப்படக்கூடாது. இது ரெண்டாவது. மூணாவது, அந்நியாயத்துக்கு துணை போக கூடாது. கதையில ஹனுமார் லங்கையை எரிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ராவணன் ஒரு கூட்டம் கூட்டினான். அதுல எல்லா ராட்சசாலும் வந்திருக்கா. அதுல ராவணனுடைய தம்பி கும்பகர்ணன் வந்து சேர்ந்தான். கும்பகர்ணன் சொன்னானா, அண்ணா, இந்த சபையை நீ கூட்டின சமயம் சரியில்லை. இதை நீ எப்ப தெரியுமா கூட்டிருக்கணும்? சீதைய அபகரிக்கலாமா வேண்டாமா, அவளை தூக்கின்னு வரலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு நீ வந்து மீட்டிங் போட்டிருக்கணும். அந்த சமயத்துல நீ என்ன பண்ண? ரகசியமா அந்த காரியத்தை பண்ணிட்ட, மாரீச்சனை வச்சுண்டு. இப்போ பெருசா இந்த மாதிரி மீட்டிங் கூப்பிடுற. நீ பண்ணது தப்பு. சீதையை நீ தூக்கின்னு வந்திருக்க கூடாது. ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் நீ அண்ணா, தப்போ ரைட்டோ, நான் உன்னை சப்போர்ட் பண்றேன், போனா போறது போ, தப்புன்னு தெரியும் எனக்கு நன்னா, இருந்தாலும் நான் உன்னோட பக்கத்துல சண்டை போடுறேன் அப்படின்னு கும்பகர்ணன் சொல்லிட்டான். தெரிஞ்சுண்டே ஒரு அநியாயத்துக்கு துணை போனான் கும்பகர்ணன். ராவணன் அநியாயம்தான் பண்ணிட்டு இருந்தான், ஆனா தான் பண்றது அநியாயம் இல்ல இல்லன்னு சொல்லிட்டே இருந்தான். இவன் ஒரு விதத்துல நல்ல புத்தி உடையவன்னு சொல்லலாம், ஏன்னா அவனுக்கு புத்தியில தெரியறது இது தப்புன்னு. ஆனா அந்த புத்தியை அவன் வந்து ஒழுங்கா பிரயோகிச்சுக்கல. இருக்கிற உணர்வை ஆக்ஷன்ல கொண்டு வரல. தெரியறது அவனுக்கு தப்புன்னு. இருந்தாலும் தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் தொண போறேன், அநியாயமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல தொண போறேன் அப்படின்னு சொன்னான். சொன்னதனுடைய விளைவு என்னாச்சு? அவன் அழிஞ்சு போயிட்டான் யுத்தத்தில். அதனால அநியாயத்துக்கு தொண போகவே கூடாது. நாலாவது, என்னத்தை தவிர்க்கணும்? பயத்தை தவிர்க்கணும். எதுக்கான பயத்தை? நல்லதை செய்யறதுக்கான பயத்தை. இதே சபையில ராவணனுடைய இன்னொரு தம்பி விபீஷணன் எப்படி இருந்தார்? நல்லது எதுவோ அதன் பக்கம் போனார். முதல்ல ராவணனுக்கு எடுத்து சொன்னார், ராவணா, அண்ணா, நீ சீதையை தூக்கிட்டு வந்தது தப்பு, இன்னொருத்தருடைய மனைவியை தூக்கிட்டு வந்தது பெரிய பாவம். அது மட்டும் இல்ல, இப்பதான் ஒரு குரங்கு வந்து நம்ம நகரத்தையே எரிச்சுட்டு போயிருக்கு. எவ்வளோ பலசாலி இந்த எதிரின்னு நம்மளுக்கு தெரியறது இதுல இருந்து. இவ்வளவு பலசாலியான எதிரிய நம்ம எதிர்த்து நிற்கிறது நம்மளோட குலத்துக்கே நல்லது இல்லை. அதனாலேயே இதை தவிர்க்கணும், இந்த யுத்தத்தை அப்படின்னு நன்மையை எடுத்து உரைத்தார் விபீஷணர். ஆனா அது ராவணனுக்கு மண்டையில ஏறல. நீ ஒரு குலத்ரோகி அப்படின்னு சொல்லி விபீஷணனை வெளியில போ சொல்லிட்டான் ராவணன். வெளியில போ சொன்ன உடனே விபீஷணன் கிளம்பி எங்க வேணா போயிருக்கலாம், லங்கையிலேருந்து வெளியில போனோம் அவ்வளவுதானே, எங்க வேணா போயிருக்கலாம். ஆனா விபீஷணன் என்ன பண்ணார்? அங்கேந்து பறந்தவர் நேர வந்து சமுத்திரத்தினுடைய உத்தர தீரத்துலதான் வந்து நின்றார். வடக்கு கரையில வந்து நிக்கிறார், பாரத தேசத்தினுடைய கரையில. அங்கதான் வந்து நின்றார். அவர் நேர ராமனுடைய கூடாரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார். ஏன்? ஏன்னா ராமன் பக்கல்ல தான் தர்மம் இருக்குன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. எங்க தர்மம் இருக்கோ அந்த பக்கத்துக்கு நான் போவேன் அப்படின்னு தைரியமா போனேன். ராமனுடைய கூடாரம் அப்படிங்கிறது எதிரியினுடைய இடம் இல்லையா? எதிரியினுடைய இடத்துக்கு எப்படி தைரியமா போனார் அவர்? எதிரி திடீர்னு விசாரிக்காம அடிச்சுட்டானா என்ன ஆறுது? என்ன வேணா நடந்திருக்கலாமே. ஆனா அதை எதையும் அவர் நினைக்கல.
இதுதான் சரி, அவ பக்கம்ல நியாயம் இருக்கு, நியாயத்து பக்கம் நான் போறேன் அப்படின்னு போனார். நியாயத்து மேல அவருக்கு நம்பிக்கை இருந்தது, அதனால தைரியமா போய் நின்றார். அவர் போய் நின்றதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டா, ராமர் முதல்ல அபயம் அளிச்சார். எப்படி கொடுத்தார் அந்த அபயத்தை? எல்லா வானராலும் எதிர்த்து நின்னா ஹனுமான தவிர, விபீஷணனை சேர்த்துக்க கூடாதுன்னு சொன்னான். ஆனா எல்லார் வாய்க்கும் எல்லார் கேள்விக்கும் பதில் சொல்லி விபீஷணன் அவசியம் சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கறத நிர்ணயிச்சு, யார் என் சரண்ல வந்து சேர்ந்தாலும் அவளுக்கு நான் அபயம் அளிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அபயம் கொடுத்தார் முதல்ல. அதுக்கப்புறம் அந்த சமுத்திரத்தினுடைய உத்தர தீரத்திலேயே உட்கார வச்சு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டார். இன்னும் சேர்த்து கட்டல, லங்கைக்கு போல, யுத்தத்தை வெல்லல, ஆனா பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டார். ஏன்னா அவ்வளவு நம்பிக்கை ராமருக்கு ஜெயிச்சிருவோம் அப்படின்னு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி நம்பிக்கை கொடுத்தார் விபீஷணனுக்கு. அதுக்கப்புறம் யுத்தம் முடிஞ்சு நிஜமாவே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சார். அது போராதுன்னு விபீஷணனுக்கு தன்னுடைய குலதனமான ரங்கநாதனையே கொடுத்தார். ரங்கநாத பெருமாளை திருவாராதனம் பண்ணிட்டு இருந்தாரா ராமர், அந்த பெருமாளை விபீஷணனுக்கு கொடுத்தார். பெருமாள் ஸ்ரீரங்கத்துல தங்கணும் தீர்மானிச்சுட்டார். ஆனா விபீஷணனை நோக்கிதான் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி தென் திசை இலங்கை நோக்கி இன்னைக்கும் பள்ளி கொண்டிருக்கார். விபீஷணன் சிரஞ்சீவி, அதனால இந்த கல்பத்தினுடைய முடிவு வரைக்கும் அவர் இருப்பாராம். அந்த கால பர்யந்தம் ஸ்ரீரங்கத்து பெருமாள் விபீஷணனை பார்த்து கட்டாட்சிச்சுட்டே இருப்பார் அப்படிங்கிற பெரிய பேரை பெற்றார். காரணம் என்ன? நல்லதை செய்வேன் அப்படின்னு அவருடைய தீர்மானம். நல்லதை செய்யறதுக்கு இருக்கிற பயத்தை அவர் தவிர்த்தார். அதனால இது நடந்தது. ஆக நமக்கு 4 பாடங்கள் கிடைக்கிறது. என்ன தவிர்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, அவசரமா வாக்கு கொடுக்கறத தவிர்க்கணும். தசரதர் மாதிரி கைகேயிக்கு எப்படி அவர் விஸ்வாமித்திரருக்கும் கைகேயிக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கும் அவர் எப்படி வாக்கு கொடுத்தாரோ அந்த மாதிரி அவசரமா வாக்கு கொடுக்க கூடாது. அடுத்தது அசூயைய தவிர்க்க வேணும். எப்படி கைகேயி மந்தரையினால மனசு கலங்கப்பட்டாலோ அந்த மாதிரி படக்கூடாது. அடுத்தது அநியாயத்தை எதிர்த்து நிற்கணும். எப்படி கும்பகர்ணன் ராவணன் பக்கல்ல நின்றானோ அந்த மாதிரி நிக்க கூடாது. கடைசியில நல்லதை செய்வதற்கான பயத்தை தவிர்க்கணும். விபீஷணனை போல, விபீஷணன் எப்படி ராமர் கிட்டக்க போய் சரண் அடைஞ்சாரோ அந்த மாதிரி தைரியமா இருக்கணும் அப்படின்னு தெரியும். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், எதை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறது. After this we'll move to today's character. Today's character is Shabari. Now Shabari is a very famous character in Ramayana, right? So where does Shabari come? Let's move to the time of the story when Rama and Lakshmana are coming in search of Sita. Sita has been abducted by Ravana, and after they met Jatayu, they are all moving towards the southern direction. At that time they meet an old lady called Shabari. Now Shabari is in the ashrama of Matanga Muni, who is her acharya. It is said that her acharya and many more rishis were staying in that ashrama, and they all finished their bhakti yoga and left for Vaikunta 13 years before Rama came to Shabari. At that time Shabari had asked her acharyas that she also wanted to come along. She was also doing bhakti yoga, and obviously she wanted to attain Vaikunta. That's why she was doing that. At that time her acharyas told her that you have to wait for a particular event which is very, very important. The Lord has taken an incarnation as Rama on this earth, and he will be coming here to this ashrama after 13 years. So you have to wait till that time, because you have to honor Rama and be his host. He will be coming here. You have to take care of him at that time. That duty is there for you. So you wait for him, and when he comes you give him whatever he can eat, and you offer him place to rest. Now Shabari was so happy to know that the Lord would show himself up to her in this world itself, that she patiently and eagerly waited for Rama. First she waited patiently for 13 long years. Now secondly she waited with all eagerness. It seems she started collecting fruits of the best quality
from that time itself. There are commentaries of the Ramayana which tell us that the fruits that Shabari collected remained as they were for those long years. Such miracles were possible when there was devotion. So she kept collecting fruits of the best quality over all this time, and she kept waiting for Rama sincerely all this while. Now when Rama came, she fulfilled her duty towards Rama, because it was told by her Acharya. Of course, she was very devoted to Rama herself, but this was more enjoyable to her because it was ordained by her Acharyas. The rishis had told her to do this, so she was more than happy to do this. She herself liked to do it, but even more than that, because her Acharyas had told her, it was a command that she was obeying. She was pleasing her Acharyas by doing this, and that gave her greater joy. So she did all the upacharas, or she took care of Rama very well, and then she sought permission from Rama to attain the higher range, to go to Vaikuntha. Rama stood witness to her attaining moksha. Shabari moksha sakshi bhuta, says Swami Desika. So, in the presence of Rama, Shabari left for moksha. So, Shabari showed how an ideal disciple should be, how you should take the command of an Acharya and enjoy serving the Acharya by performing a duty even when he is not present. So that's a beautiful lesson that Shabari Devi gives us. These are some references about how Shabari was an ideal disciple for those who may be interested. So I'll just go over this in Tamil quickly. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பாத்திரமானது Shabari. ஷபரிங்கிறவா பக்தி யோகம் பண்ணிட்டு இருந்தா. ஷபரிய ராமர் எங்க சந்திச்சார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சீதாதேவிய அவர் தேடி சென்ற பொழுது மதங்க ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்றார். மதங்க முனிவரும் மத்த ரிஷிகளும் அந்த ஆசிரமத்துல 13 வருஷம் முன்னாடி இருந்துட்டு இருந்தாலும் அவளும் பக்தி யோகம் பண்ணிட்டு இருந்தா. அவள்லாம் பக்தி யோகத்தை முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டா. ஆனா ஷபரி கிட்டக்க மட்டும் ஒரு விஷயம் சொன்னாலாம். ஷபரி தேவி, நீங்க இங்கே இருக்கணும், இன்னும் பல வருஷம் கழிச்சு இங்க ராமர் வரப்போறார், நாராயணன் ராமரா அவதாரம் பண்ணியிருக்கார், அவர் இந்த ஆசிரமம் பக்கம் வரும்பொழுது நம்ம சார்பா அவருக்கு உபச்சாரம் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் இங்க இருக்கணும், நீங்க அதுக்குதான் ஏற்பட்டிருக்கேள், அவருக்கு இருந்து உபச்சாரம் பண்ணி நல்ல பழங்களை எல்லாம் சமர்ப்பிச்சு அவரை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஆச்சாரியன். ஆச்சாரியனுடைய இந்த ஆக்ஞையை சிரேன ஏற்கொண்டு சபரி தேவி 13 வருஷம் காத்துட்டு இருக்கா. அப்போ ராமரும் லக்ஷ்மணனும் வருவா அப்படிங்கறதுக்காக ரொம்ப ஆர்வத்தோட பழங்களை எல்லாம் சேகரிச்சுட்டு இருந்தாளாம். வியாக்கியானங்கள்ல சொல்லியிருக்கு, அத்தனை வருஷமா அவ பழங்கள் சேகரிச்சாலும் அதெல்லாம் கெடாம இருந்தது அப்படின்னு. அப்படியெல்லாம் சமத்காரங்கள் நடக்கிறது சாத்தியம், ஏன்னா பக்திக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குமா? நேரடியா வால்மீகி ராமாயணத்துல பழங்களை சேகரிச்சா அப்படின்னு தான் இருக்கு. அத்தனை வருஷமா சேகரிச்சாங்கிறது வியாக்கியானங்கள்ல இருந்து தெரியுது. இப்படி சேகரிச்சு வச்சு ஆசையாசையா ராமரும் லக்ஷ்மணரும் வந்த பொழுது அவளுக்கு அர்க்கியபாத்தியம் எல்லாம் சமர்ப்பிச்சு அவளுக்கு பழங்களை எல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப ஆசையா பார்த்துண்டா. அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியன் கொடுத்த கட்டளைய நிறைவேற்றிட்டோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷத்தோட இருந்தாலாம் சபரி தேவி. சபரிக்கே பக்தி ஜாஸ்தி ராமன் கிட்டக்க, ஆனா அவளுக்கு ஆச்சாரிய பக்தி அதை விட ஜாஸ்தி. அதனால ராமனை உபச்சரிக்கணும்னு ஆச்சாரியன் சொன்னதை நிறைவேற்றிட்டோங்கிற சந்தோஷம் தான் அவளுக்கு ஜாஸ்தி இருந்ததும். அந்த சந்தோஷத்தோட ராமன் கிட்டக்க அனுமதி வாங்கிண்டா, மோட்சம் போகணும் அப்படிங்கிற அனுமதியை வாங்கி கொண்டா. அவ மோட்சம் போறதுக்கு சாட்சி பூதனா ராமபிரானே நின்றாராம். இப்படி ஒரு சிறந்த சிஷ்யா சபரி விளங்கினா அப்படின்னு சபரியினுடைய சரித்திரத்துல நமக்கு தெரியுது. After this, today we shall know a fact from Sampradaya. The last 4 days we have been seeing facts from Shastras. As Srinidhi asked yesterday, what is Shastra? Yesterday or day before she had a question, what is Shastra? And I told her that Shastras are all rule books. Like Vedas are also Shastras, the Smritis are Shastras. They're all texts that give us guidelines about how to live in life. Now, Sampradaya is Shastra put into practice. Shastras have many things which are ordained.
Now, it may not be possible to follow each and every line of what is written there. For that matter, it may not be even possible to read and know each and every line that is present in the Shastras. So what elders have done is, the great rishis and elders of our lineage, our ancestors, they have all read through and learnt the Shastras by the grace of God in a very palatable manner. They say a word called upayuktam in Sanskrit. Upayuktam means one which is useful or one which is relevant. So the relevant portions of the Shastras have been put into practice by elders, and that becomes Sampradaya. So today we are going to know a fact from Sampradaya about how to celebrate SrI Ramayanam. Since we are doing Rama related camp, let's know a fact from Sampradaya related to Rama. So we are going to see how SrI Ramayanam, that is the birthday of Rama, is celebrated, and also some facts associated with SrI Rama and Deepavali celebrations. Okay, so first we'll see what happens in SrI Ramayanam. Now SrI Ramayanam is the Chaitra Shukla Navami. Now there are 12 months in a calendar that you all know. In the Gregorian calendar we have January, February, March, like that till December. Like that we have the Indian calendar, which has 12 months also, which are known as Chaitra, Vaishakha, Jyeshtha, Ashada, and so on. Okay, so Chaitra is the first month of the Indian calendar. Now the Indian calendar is based on the movement of the sun or the moon. So if the calendar is based on the sun, it's called as the solar calendar, and if it's based on the moon, then it's called as the lunar calendar. Now both the calendars have 12 months having the same names. So according to the lunar calendar, Chaitra month Shukla Navami is Rama's birthday. Now what is Shukla Navami? Let's try to understand. Now when we saw about Ekadashi, we saw that the moon has a 15-day period, right? We all see the moon in the sky. One day there will be a full moon. After that it will go on diminishing, and the 15th day it will disappear. After that again the moon starts appearing. It will grow, and it becomes full in size, right? So this phase of the moon, where the moon grows is called as Shukla Paksha. Now there are 15 days in each Paksha. Each Paksha is 15 days. So either from zero moon to full moon or from full moon to zero moon, there are 15 days, and both are called as Pakshas. So from zero moon to full moon or new moon to full moon is the Shukla Paksha, and from full moon to new moon is Krishna Paksha. So the Shukla Paksha is, as I said, the waxing phase of the moon, or where the moon grows in size. The 9th day of Shukla Paksha is the Shukla Navami. So Rama's birthday falls on Chaitra Shukla Navami according to the lunar calendar. So what do we do on SrI Ramayanam? It's called as SrI Ramayanam popularly. What do we do on SrI Ramayanam? We should do some important things. We should prepare certain things for Rama and give it as Nivedanam. 3 things mainly. One is called as Panagam, or sweet juice. It's made very simply by mixing jaggery in water and adding cardamom, lemon juice and saffron. And then we make neermor, which is dilute buttermilk. You can add some spices to the buttermilk like mustard and coriander. And then we make vadaparippu, which is cucumber salad. Cucumber cut into small pieces and little soaked moong dal, and again that can also be garnished with coriander and tempered with mustard and chili and so on. So why do we make these 3 things? The significance of making these 3 things is very interesting. Rama was a very simple person. He was a man who wanted to show how a normal human being can lead an ideal life. So he went to the forest. When he went to the forest, he had fruits and roots, right? So we give salad, remembering that. And buttermilk also, because he roamed about in the forest.
And then Panagam is made for Rama because Rama himself was Panagam. Ramayana itself is Panagam. Panagam is equated to Amritam or elixir. It is very, very refreshing to have. I'm sure many of you would have had Panagam here. It's very refreshing to have. Rama is refreshing to think about. The story of Ramayana is refreshing to hear, isn't it? And it is said that Ramayana was a saving story for many, many people. There are many anecdotes where people have got redeemed by listening to the Ramayana. There was a child who came back to life when the poet Kamba recited his Ramayana. Sita Devi herself thought she might give up her life, but Hanuman sang the Ramayana and she got back hope. So Ramayana is like Amrita, the elixir which can give back life. And Amrita or elixir is a heavenly drink. On earth, something which is equated to Amrita is Panagam, so we make Panagam on SrI Ramanuja. For your information, Panagam, Neermor and Vadaparippu is even made on Narasimha Jayanti, which is the birthday of Lord Narasimha, because he also possesses all these qualities. Right? He actually slayed Hiranyakashipu, so he needed comfort. That's why we give Neermor. And he is an animal man, so we give Vadaparippu. And he is also elixir, so Panagam is made for him also. Fine. Getting back to SrI Ramanuja. After making these for the Lord, we recite shlokas for Rama, and Aradhanam is done for Rama, or puja is done for Rama. Special pujas in which all celebration shlokas related to Rama are all recited. And finally, prasadam is partaken after this. So that's how we celebrate SrI Ramanuja. So you can see these delicacies, Panagam, Neermor, Vadaparippu. Now we move on to Deepavali and Ramayana. Now Deepavali is very, very popularly associated with Krishna Avatara, right? It was Narakasura who sought a boon that the day of his slaying should be celebrated as Deepavali. That's a very popular lore. It's absolutely true and fine. But there is also a relationship between Deepavali and Ramayana. When Rama returned to Ayodhya, people celebrated it very well. Okay, they celebrated it with lamps. They lit lamps, they made rangolis in front of their houses, and they sang and danced. It is said in this particular shloka of the Ramayana that people did all this. They made kolams, they made talavadyam and all mangala chinnangal or auspicious marks like lighting lamps. And then they also celebrated by making lot of sweets and distributing it to everybody. And then they also lit some crackers and made sounds, not just by crackers, by beating kettle drums also. So it is said that Deepavali is celebrated as the return of Rama to Ayodhya. So you can see all these shlokas of the Valmiki Ramayana which tell us this. But my dear children, I would like to clarify here for sure that Rama returned to Ayodhya in the month of Chaitra only. He did not return at the time of Deepavali that we celebrate today. But what we need to understand is these timelines keep changing a little. So those times, whatever was celebrated in Chaitra probably came to be celebrated along with Deva Deepavali, which is coinciding with the Ashvayuja month, which is the month of Deepavali. So probably now it has changed that during the time of Deva Deepavali, which is actually the time when lamps are lit, they decided to celebrate Rama's return also over a period of time. So it is said in North India even now that Rama's return to Ayodhya is celebrated during Deepavali. So that's about the Sampradaya fact of today. After this, we'll discuss about the two shlokas of the day. Today we are going to learn a shloka about Valmiki Maharshi, which says Pujantam Rama Rameti Madhuram Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakham Vande Valmiki Kokilam. Valmiki
the author of the Ramayana, is equated to a cuckoo bird who keeps cooing Rama Rama because it's so sweet, maduram maduraksharam. So perched on the branch of the Adi Kavita Ramayana, the cuckoo Valmiki coos as Rama Rama, says this shloka. The next shloka is also related to the Ramanama, which is a very famous shloka. I'm sure most of you know this shloka. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. This shloka was told by Paramashiva to Parvati, where he said, reciting Rama thrice is equivalent to reciting the Sahasranama, or 1,000 names of the Lord. How? Because there's something called as the Katapayadi Sankhya. I'll not go into details of that. Just understand that each akshara or each letter in Sanskrit corresponds to a number. So the letter Ra corresponds to the number 2 and Ma corresponds to the number 5. So Rama is 2 into 5, 10, right? So when we recite Rama 3 times, Rama Rama Rama, it becomes 2 into 5, 10, into 2 into 5, 10, into 2 into 5, 10. So that is 10 into 10 into 10, that's 1,000. So according to the Katapayadi Sankhya, Rama 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 equates to 1,000 in number. So it equates to 1,000 names. Basically, the gist is Ramanama is equivalent to 1,000 names, not just by number, but even by value. So this Ramya name, this sweet name, this wonderful name Rama, which occupies our mind, is equivalent to 1,000 names, O Parvati, says Paramashiva in this shloka. Fine. After this, we'll move on to today's activity. Srimati Mami will teach you the shlokas after the activity. So today we have a sequence challenge wherein you have to arrange these in the correct order. I'm showing you the sequence and giving you a minute to do it. Try to do. 1, 2, 3, 4, 5 is arranged in a jumbled order. Try to get the right sequence. I'm not unmuting you people now. Chat enable pannuma. Chat enable pannalama. Seri pannunga. Pannunga. கேக்குறீங்களா இல்ல ஆன்சர் காமிச்சிடல எப்படி அப்படி பண்ணலாம் எப்படி சொல்றீங்களோ அப்படி பண்ணலாம் கோரஸ்ல சொன்னாலும் பரவாயில்லை நோ ப்ராப்ளம் சரி ஓகே chat enable பண்ணிடு சரி so dear children, this is the first sequence challenge. You have to arrange the events in order. So I hope you have done it. Okay, anybody with the right answer? chat la post பண்ணிருக்காடி இந்த காலா சரி okay fine. இப்போ போட்டுறேன் correct answer. Shabari offered fruits to Rama. Shabari waited patiently for many years. Shabari attained the higher realms. Rama and Lakshmana arrived at the ashram. Shabari collected sweet fruits. Those were the sentences. The order is 2, 5, 4, 1, 3. Now the next sequence challenge, Kaikeyi's mistake. Let's see. Okay, now for the answers. The sequence is 2, 5, 4, 3, 1. Dasharatha gave boons to Kaikeyi. Manthara influenced Kaikeyi. Kaikeyi asked for Rama's exile. Dasharatha became sad and Rama left for the forest. Okay, next sequence challenge 3. Rama's return to Ayodhya.
Okay, the sequence here is 2 3 4 5 1. Rama returned to Ayodhya. Lamps were lit everywhere. Music and sounds filled the city. Sweets were distributed. People celebrated joyfully. Now next challenge. Challenge 4. Vibhishana chooses dharma. Okay, answer is 5 3 2 4 1. Ravana acted wrongly. Vibhishana advised Ravana. Ravana refused to listen. Vibhishana left Lanka. Vibhishana surrendered to Rama. Okay, now the final challenge, Ramanavami celebration. Yeah, okay, correct order is 3 5 4 2 1. Devotees gather together. Panagam is prepared. Rama shlokas are recited. Aradhanam is performed and prasadam is distributed. That is about the sequence challenge. Now the next activity is a memory game. Adiyan will show a slide next for 20 seconds. There will be some words in it. You have to look at the slide, memorize the words and write it down in the next 1 minute. Okay, அடியன் இது கால் அவுட் பண்ண போறீங்களா இல்ல எப்படி அடியன்? கால் அவுட் பண்ணலாமா? சரி, கால் அவுட் பண்ணலாம். நீங்க யாரை கூப்பிடுறீங்களோ அவளை மட்டும் அன்மியூட் பண்றேன். சரிம்மா. இப்ப 20 seconds காமிச்சிட்டு ஸ்லைட டிசேபிள் பண்ணிடுறேன். அதுக்கு ஓகே ஓகே. So your time starts now. Okay, so that was it. Now tell me, the screen theriyala illama? தெரியலடி. Okay, right. Now let's see who got it right. Jaiveer, can I have you? Jaiveer, how many words you got right? Yeah, Jaiveer, tell me. Rama, Sabari. Only 2 words I got right now. Only 2 words you got right. Okay, Sai Bhargavi. Adiyan, Rama, Sabari, Panagam. Adiyan, I cannot remember Adiyan. Okay, no problem. Keshav, 2023 Keshav. Adiyan, Rama, Sabari, Panagam, Lamb, Kaikeyi, Krishna, Ayodhya. Oh, super, fantastic, very good. Raghava Simhan. Adiyan, Ayodhya, Panagam, fruits, Kaikeyi, Vibhishana, Sabari. Okay, very good. Hiranmayi D.
Hiranmaidi. Rama Shabari Kaikeyi Okay, good enough. Fine. How many ever you got? Very good. Daya, how many you got? Shabari Rama Vibhishana Kaikeyi Ayodhya lambs Panagam fruits. Okay, very good. Super. Fine. Very good. I think with this I'll show you the answers. Just a minute. Yeah. So can you see the screen now? Rama, Shabari, Panagam, lamps, Kaikeyi, fruits, Ayodhya and Vibhishana. Okay. Fantastic. So with this I think the session details are done. I will ask you questions about the session after the shloka recitation is done. Today the shlokas will be recited by, one second, Shri Malolan and Shri Hari. Ariyanna inaugurated. Nama, who's that? Everybody might not have received a chance to recite the shloka and unmute. As you can understand, we have only 2 people reciting every day. Please recite in mute, and if you have any questions related, each question will be taken. Okay, so that will be done. Okay. Right, everybody may not get a chance. Right, now let's start. Shri Malolan and Shri Hari. Srimati, you can take over, ma. Shri Malolan unmute பண்ணியாச்சு. கேக்குறதா Shri Malolan? கேக்குறது நீ. நீ என் வாய்ஸ் கேக்குறதுல? கேக்குதுமா. என் ஸ்கிரீன் காமிக்கிறீங்களா பசங்க ஃபாலோ பண்றதுக்கு? கேக்குறதா? என் ஸ்கிரீன் ஸ்லோகா டெக்ஸ்ட் குழந்தைகள் ஃபாலோ பண்றதுக்கு காமிக்கிறீங்களா? சொல்லலாமா ஸ்ரீ மாலோலன்? கூஜந்தம் 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 ராம ராமேதி ராம ராமேதி ராம ராமேதி மதுரம் 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 மதுராக்ஷரம் 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 ஆருஹ்ய 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 கவிதாசாகாம் 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 வந்தே 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 வால்மீகி கோகிலம் வால்மீகி கோகிலம் வால்மீகி கோகிலம். ஓகே, அடுத்து ஸ்ரீ ஹரி சொல்றியா? ஓகே. ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம 2 times ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ராம ராமேதி 2 times சொல்லுமா?
Rama Rameti Rame 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 Manorame 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 Sahasranama 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 Tattulyam 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 Ramanama 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 Varaname Varanane Varanane Namaste. Dhanyasima. Okay, now before we go to asking you people questions, Aryan would want to tell you something important about tomorrow. In tomorrow's session, you people can come prepared to tell something about a lesson or a character. Okay, we'll have an interactive session for about 20 to 30 minutes where you can present what you have learned from these 5 days. Tomorrow also there will be a lesson and a character, but if you can do that, I mean, don't worry about tomorrow's lesson and character. Just try to prepare over these 5 days. You'll have to give you'll have to speak about the lesson or the character in 2 minutes, okay, not more than that, so that many people can get a chance. So you can prepare and come about your favorite character or favorite lesson, whatever you have learned in these 5 days, or you can even recite any of these shlokas that you have learned. You have learned about 8 shlokas including today. So if anybody have learnt it by heart, any one shloka or 2 or more, you can come and recite and show. So it will be a display activity tomorrow from your side. Fine. And for the non-Sampradaya Manjari kids, tomorrow we have a small orientation about what we do at Sampradaya Manjari ePatashala, just to let you all know what we've been doing. We have been running this Patashala for 6 years now, and what all we are doing, what we do on a daily basis, and what kinds of experiences our kids are having. All that we'll be dealing with tomorrow. So tomorrow we'll just have a lesson and a character, and then we'll have some fun activity, of course, because you all liked it. The Shastra Sampradaya points are over with today. So after doing this much, we'll do that little orientation about Sampradaya Manjari, and then we'll have your presentations. All right. So that was the important thing I had to tell about tomorrow. We are almost coming to the end time of the session. It's almost going to be 4:15. So I'll just ask you 2 questions related to today, after which I will take questions from all of you. Okay, so today, Godashri, I'll ask you a question. The 4 things that we learned about today in the do not category, which is the positive do not? Again? Yeah, which is the positive do not that we have learnt about today? Again, do not hesitate to do the right thing. Perfect. Do not hesitate to do the right thing, and that was shown by Vibhishana. Okay, very good. Now, Hridya, can you tell me what was the quality shown by Shabari? Yeah, Hridya? Discipline. Discipline. Okay. Little more, can you explain? Okay. Patiently for 13 years. She showed patience as a quality, and she showed Acharya Bhakti as the greatest quality. Devotion to the Guru. That's very, very important. Okay. Thank you so much. So since we have completed the time, we'll finish the camp for the day. Anybody who has questions can surely come. Definitely come for the camp tomorrow, because tomorrow is the closing session. And for those who have not been able to attend this camp and who are looking at the recording, do come tomorrow, because we have a
summary of all the 5 days crisply, and then we'll proceed with the interactive session tomorrow. Dhanyasmi. Jai Jai Shri Sudarshana.